Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni tena katika kipindi chetu cha afya na jamii. Ni mimi wenu Hafsa Hassan, ikiwa leo ni tarehe 29 mwezi wa 3 mwaka 2024, ikiambatana na tarehe 19 ya Ramadhan. Alhamdulillah, tumerudi tena na tuko pamoja naye Dr. Rukiya Ali Abdulwahab, mkuu katika hospitali ya Haajar upande wa mama, yani the head of department obstetric and gynecologist, na yuko pamoja nasi leo kutuelimisha sisi wa mama kuhusu wajawazito na kunyonyesha katika saumu yetu ya Ramadhan. Tunajua kwamba alhamdulillah tuko katika mwezi wetu mtukufu. Tunashukuru alhamdulillah tumefika mpaka hapa na tutaingia katika 10 la mwisho inshallah katika weekend inayokuja. Basi inshallah tupate kuambatana nasi mpaka mwisho ili tujue ni lipi lilikuwa tunafanya sawa na ni yapi ambayo tunafaa kurekebisha, hasatan kwa wasichana wetu na mama zetu ambao ni wajawazito na wananyonyesha. Dr. Rukiya, jitambulishe. Bismillah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa hum allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka sami'un mujibud du'a wa min ya'udhu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله خير دكتور Hafsa and Haajar TV kwa kunialika kuja kuzungumza kuhusu ujauzito na unyonyesha katika msimu huu wa Ramadhan, na tutazungumza about hizo challenges wanawake wapata, na kila siku napata maswali watu waniuliza, lakini nimechukua fursa hii kuifafanua zaidi. Shukran. Sisi tunajua alhamdulillah dini yetu ya Kiislamu Mwenyezi Mungu ametufanya rahisi sana. It's a very simple din. Mwenyezi Mungu katika suratul Baqara aya 184 ametuambia kabisa, ayyama ma'dudat faman kana maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Katika hiyo aya tumepewa ruhusa katika hiyo maridhon ni ina include also wajawazito, breastfeeding women. Na tumepewa ruhusa sisi wanawake kwa mtu ambao atapata ana uzito na ujauzito na uzito wa kufunga, anapewa ruhusa kutofunga. Lakini si mtu yuko sawa. Kuna scholars wengi, maulama wametoa fatwa zao, na pia upande wa daktari pia kuna vitu tuna advise mwanamke anaweza kufunga ama hawezi kufunga. Lakini lazima tujue pia si lazima mwanamke ajitaklifishe. Ni muhimu sana hiyo, lazima ajue. Kwa hivyo kama Ibn Uthaymin ametoa mambo mawili. Amesema kama mwanamke ako na nguvu zake, ako active, yani aweza kufunga bila ya afya yake kudhofika wala kumsababisha any harm kwa mtoto, then ni lazima huyo mwanamke afunge. Yani asipofunga pia si vizuri kwake. Alafu kitu cha pili akasema, huyu mwanamke kama hawezi kufunga, manake hiyo hiyo mimba yake yenyewe ina shida. For example, mtu yuko ile miezi 3 ya kwanza, first trimester, yuatapika, ama akona sukari ya mimba, ama akona pressure ya mimba, hana nguvu.
lazima yani haimswih afunge. Kwa sababu ya nini? Ita cause madhara kwake yeye na kwa mtoto wake. Kwa hivyo hiyo takuwa afanya kusudi, takuwa ni haram kwake kufunga, kwa sababu sasa yuadhofika yeye na yuadhofika mtoto. Okay? Kwa hivyo mambo matatu Hafsa. Okay? Yani yamlazimu mtu afunge kama afya yake yaweza, ana uwezo. Okay? Na ni haram asipofunga na ana uwezo wa kufunga. Okay? Na mtu kama hii mimba ya cause madhara kwake, kufunga yamsababisha madhara. Okay? For example, ashambiwa mtoto hakui kwa sababu ya kufunga. Okay? Na lazima afunge. Basi hiyo takuwa afanya makosa. Okay? Alafu kama for example mtoto ako sawa, hana shida, lakini ye mama akifunga sikia kisunzi, hawezi, yani by the time yani ajilazimisha iko kitandani tu, hiyo pia yamhusu asifunge. Sawa. Okay? So na hii pia, hii same ruling pia yaenda kwa watu wenye kunyonyesha. Hivyo. Okay? Hivyo lazima the same rulings, kama ataweza kufunga afunge, kama aona kunyonyesha mdhofisha ama mtoto hapati maziwa ya kutosha wamdhofisha mtoto, especially zile miezi ya 6 ya kwanza ambao mtu afanya exclusive breastfeeding. Basi hiyo ndio, that is the time ambao it's very critical. Kwa sababu ya nini? Mtoto ako dependent kwa huyo mama, chakula chake chote chotoka kwa mama. Okay, kuna hata wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna mwanamke alienda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, okay, mimi nina ujauzito. Okay, hiyo katika nina ujauzito, naweza kufunga? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kama ni uzito kwako usifunge, kama si uzito funga. Okay, sawa. Lakini lazima you have to make up zile siku ambao unkosa, lazima make up zile, ujue siku ngapi unkosa ndo upate kulipa before the next Ramadhan. Okay, na hiyo kulipa, kuna pia different scholars wana different opinions. Mmoja, other scholars wanasema for kila siku ulokosa ufunge, ambao ni bora. Okay, wengine, lakini it's a very weak hadith, it's a dhaif hadith, yasema weza kulisha mtu mmoja, a poor person, yani fidia, kutoa fidia. Okay, so but I will always go with the stronger opinion ya kulipa. Na if kwa mtu ambao aona aweza kufunga, bora afunge, because if you are pregnant now, next year you'll be breastfeeding kabisa. Okay, so jaribu, si lazima mtu ufunge kila siku. Jaribu siku ambao unaona unchoka, unadhoofika, jaribu, you can skip, upumzike siku moja, tena you regain your energy, urudi tena ufunge. Naam. Kwa ufupi tunaambiwa ukiwa uko na afya yako na unajiweza na mtoto wako haathiriki kwa namna yoyote ukifunga, tufanyeni bidii tufunge. Na wale ambao wako na shida, wanadhoofika haraka, wenye pressure katika ujauzito wao na wenye sukari katika ujauzito wao, wenye ambao mtoto wao haezi kukua vizuri haswa tena wakifunga, ama labda mtoto anakuwa vizuri lakini mama yeye mwenyewe anapunguza uzito, hayuko sawa, basi tumepatiwa ruhusa na Allah subhanahu wa ta'ala tusifunge. Na kama vile daktari ametuambia, kuna opinions mbili, yani maoni mawili kutoka kwa wanavyoni, ya kuwa tukila tunahesabu ni siku ngapi tumekula, tunazilipa. Na hiyo hata mimi pia nakubaliana na daktari kwamba that is very strong, na ni vizuri ukilipa. Unajipanga kwa sababu Ramadhan mpaka Ramadhan nyingine ni mwaka. Kwa hivyo siku 30 inshallah kuzilipa, ukifanya bidii na ukiekania, unaweza kuzilipa kwa sahali. Kwa hivyo inshallah
tuendelee kuelimishana. Tumeona kuna tafiti kadha na kadha, different research zimefanywa kwa funga na mama wajawazito na wenye kunyonyesha. Je, hizi research zinatuambia nini? Kuna any effect kwa mama ama mtoto akifunga? Labda yeye mama hazijui, anafaa kujua, ama what are the recommendations inshallah katika hizi research? So kuna research nyingi. Kuna very big study which was done, ni meta analysis. It's a systemic study, yani imechukua wajawazito wengi, not only from one country, from many countries globally. Okay, wakaangalia wale waliofunga during Ramadan wajawazito. Okay, wakasoma kaangalia effects zao, ni effects aina gani, especially they were concentrating kwa mtoto. Okay, ilikuwa waangalia nini? Waangalia kama kuna uwezo wa mwanamke kuzaa kabla siku zake, preterm labor. Kuangalia kama ile weight ya mtoto itapunguzika. Okay, ambao wanakuwa low birth weight, ama we call it small for gestational age, yani mtoto kinazaliwa kijidogo, ashafika miezi 9 lakini kitoto kijidogo. They were also looking for that. Waangalia kama later on wakafuatilia pia watoto wako na shida yoyote ya kiafya kuangalia. So katika hizo studies na upande wa mama pia wakaangalia in terms of ile kama diabetes, wakaangalia pressure, wakaangalia their weight. Okay, and hiyo studies, that biggest study ilionyesha there's no effect on the baby. Okay, the only thing which showed ni ile nyumba ya mtoto, placenta, ilikuwa ndogo. Okay, but overall ilikuwa hakuna effect, although there are some other studies, smaller studies, zaonesha kabisa that the baby comes out a bit of a lower birth weight. Okay, a bit of premature labor, but those are very small studies. So usually for me, when I advise a patient, okay, on basis of these studies, mi huwa na individualize, yani naangalia mgonjwa alivyo, ako na shida gani. If ni mwanamke ako very stable, her body weight, her body mass index iko sawa, yani mwili wake uko sawa, her pregnancy haina shida, then you advise them. Now you want to advise pia what to eat. Okay, and what things should be what kind of foods should be concentrated more during Ramadan. Okay, lakini for somebody who is high risk ni kama gani? Mtu ako na sukari, okay, anahitaji kutumia dawa zake, mtu wa pressure, wa mimba, mtu ambao damu yake iko chini, mtu mwenye weight yake is lower. Hao ni sasa you exclude them kabisa. You tell them you can't fast, and if you want to really fast, kama mtu ataka kufunga kwa uhakika, then you give them now how to go about it. Lakini at the same time wamwambia, you always remind them that you are allowed not to fast. Ile kwa nini? Kwa sababu apate kujua, kama asione wenzake wafunga yeye feel vibaya. Okay, lakini she is allowed. I know it's not easy. Yani alafu kulipa na kufunga peke yako, you have a whole month waiting for you. Okay, lakini angalia what is better for you. Okay, alafu I always say, yani muhimu that social support, lazima we need to support our pregnant women. So overall these studies have just shown a bit of dehydration. Okay, actually the benefit of fasting, especially in the second trimester, they've shown kwa mtu mwenye, it prevents gestational diabetes. Okay, why? Because you're fasting, when you eat it's usually very limited. Okay, so your blood sugars become well controlled. Lakini kwa wale ambao tayari wana sukari, that's a bit of a challenge, because until their doses are altered before Ramadan, wachenjiwe, waangaliwe what suits them if they really need to fast.
Sawa sawa. So tumeongelea, labda watu wengi wamesikia maneno ya Kiingereza labda mingi, lakini katika hii research ama huu utafiti uliofanywa hakujaonekana shida yoyote kwa mtoto, hii ni ile kubwa au mama. Ni mambo madogo madogo ambayo mwanzo kabla haijafika Ramadhani ukipata kuenda kwa daktari wako, mkizungumza, mkielezana, mnaweza ya control haya mambo madogo ambayo yatawasaidia nyinyi katika kuweza kufunga kwa salama. Kwa hivyo hizi research huwa zinasaidia sisi kama madaktari kuja na mapangilio ya vile tunaweza saidiana katika community ili kuensure that munafunga kwa usalama na insha Allah munamaliza Ramadhan kwa usalama na mnazaa kwa salama. Sasa katika haya mipangilio ama how do we plan, unajitayarisha vipi kabla ya Ramadhan? Mama mjamzito, wajua wewe ni mjamzito na ushasema mimi nitafunga come what may, mimi sitaki kujua, I will fast. So mtu anajipanga vipi? So huwa sana tuambia before Ramadan to come for their antenatal checkup. Okay, tuwapima just the routine checks to make sure the hemoglobin is good, doesn't have an infection, a urine infection, the baby is growing as the way ile mtoto anakuwa vile the way anastahili kukua. Yeah. So then if we find that she is fit, to fast, we have this discussion frequently. So I usually tell them, lazima mwanzo ukifunga ile suhur usikose. Okay, suhur is very important, ni muhimu, haswa ile time za mwisho karibu na mwadhini, ile half an hour before adhan. So wana ushauri wachukue suhuri yao kuchelewa. Na hiyo suhur wale nini? Okay, si suhur ule wali michuzi, spicy food nini, no. Lazima iwe balanced. Okay, you need first of all a lot of fluids. Yani wewe ukitoka kufungua mpaka time ya suhur yataka at least uchukue 2 liters, 2.5 liters of fluids. Na hii fluids can be fresh juices, can be water. Okay, lakini to try and avoid hii caffeinated drinks, makahawa, chai, soda. Okay, it's actually worse. Manake for each glass of coffee ama chai ama soda you drink, okay, the caffeinated drink, you're losing more in your urine. Okay, because hizi caffeinated drink zafanya ukojoe zaidi. So ukikojoa you're going to a negative balance. Na sisi wenyewe hapa tunataka to retain, we want to make sure you're well hydrated. Na subhanallah, it's been very hot, joto. Okay, so as much sisi ambao hatuna mimba we are feeling thirsty, lesh hao wenye wajawazito. Yeah, so hiyo kitu cha kwanza ni maji, any fluids. Okay, 2, okay, lazima iwe balance. They have a fruit, okay, like a banana, okay, or fruits which contains high water content, like watermelons, yeah, oranges. So it's very important to have them. Okay, that's easy. Ukila, it will sustain you for long. And then tunasema complex carbohydrates. Complex carbohydrates kama nini? Sweet potatoes, oats. Okay, these are the things. Weetabix. Okay, I'm not advertising Weetabix. So these things, okay, will actually, hizi vitu vitakaa kwenye tumbo for long, hazitofanya ufile tumbo ulinjaa. Okay, and of course don't forget your dates. Okay, your dates, ingine watu penda have shurba. Okay, and if you want a protein, whether it's an egg in the morning, whether kufanya a whole meal sandwich, ile mkate wa brown whole meal, ufanye sandwich ya mayai. Okay, again that will stay for long in yours, at least ile digestion is slow. Okay, now that is suhoor. Now come to iftar. Okay, now during the day, mchana avoid kufanya kazi a lot of nje outside when it's hot. Okay, shughuli ambayo utakufanya ufanye before Ramadan.
Okay, kama shopping nini fanya before, because during Ramadan you want to do your ibadah, you want to help out in the house. Okay, so muhimu pia you do limited activities within the house. Okay, so that you save your energy inachukuliwa taratibu. Okay, so by the time it's coming to iftar, okay, sunna kufungua na tende na maji. Okay, I know for us sisi hapa ni masambusa, makaimati, bajia, viazi, all those. Okay, for pregnant women it's ni challenge. Na sometimes mtu atakwambia mimi siwezi kula, ni hizo tu ndo nala. Okay, so you need to know how to talk, ujue kuambia okay sawa wala hizo, lakini you see, and then after ukimaliza kula ule wala haraka, then guess you can't do anything, huwezi. So what I advise, kula tende, maji, go and pray, now come back, now start eating. And when na ukila kula small meals, vitu vidogo, usile kwa mara moja. Ula kidogo kama utakwenda kuswali isha, tarawih, and then come back and eat kidogo tena. And now hiyo kila ni balanced diet. Okay, usisahau mboga, usisahau your salads, the proteins na hizo carbohydrates. Okay, muhimu iwe balanced. Okay, na fried food kidogo utamani. Kwa sababu hizi oily foods zitakupa indigestion, utafanya tumbo lijae, utapata reflux. Okay, at the end of the day you feel miserable baada kufuturu. Okay, so alafu usiku mzima kana tupa yako ya maji, whether it's juice, jikunywa maji throughout. So by the time ukiamka ukienda labda you're going to the bathroom, you drink water, so that by the time if renio suhuri kifika ushachukua at least 2.5 to 3 liters of water. You are well hydrated. Waona wakojua vizuri, yeah, you're not feeling tumbo linjaa. And with that balanced diet wapata choo vizuri, uko constipated. Okay, so that is very important. Na pia you need to monitor your baby. Okay, recently nimepata patient amekuja niambia mimi kifunga simski mtoto ateza kabisa. Mpaka jioni kifungua ndio yateza kidogo. Surely is it worth it? Okay, you are starving that baby. Okay, so it might not be causing harm, but then the fact that your baby kawaida mtoto wako cheza kawaida, you know, wewe kama mjamzito ukiona mtoto ndani ya tumbo lako wajua mtoto wangu acheza kiasi gani. Leo umfunga waona mtoto hachezi, it's just logic, fungua. Okay, utalipa siku nyingine, and make sure you eat properly wakati wa suhoor, so it sustains you throughout the day. Na mama wetu, I hope munaandika chini haya mambo, na hapo katika caffeinated drinks, hiyo chai hiyo na hizo soda, subhanallah, na maji as in juice hizi, saa zingine wapata watu ni wamechoka wachukua tu wa mix hizi drinks za kumix. Haziko healthy compared to fresh juices. So advisable watu maji kwa wingi na fresh juice kwa wingi. We avoid caffeinated hizo chai na kahawa na soda, madhara yake ni ndugu wote hao. Kwa hivyo inshallah tu avoid hizo vitu na tusikize daktari. Kama wajua, usijifiche ukasema na daktari ashasema mtoto hapigi, lakini si usiku yuapiga. So that si usiku yuapiga, hizo notions hizo, hayo ndio tunajaribu tu avoid, yani tugeuke, tusirudi tena nyuma, kwa sababu ushaelezwa. Ukisikia hivyo basi ni vizuri ufungue ule, at least na yeye yule mtoto naye asikie kweli tusharudi, sababu yale mazingira pale ndani pia hubadilika, na yeye akiona hivyo basi amue pia yuatulia.
Kwa hivyo na ni vizuri akicheza. Always advise mama mtoto make sure anacheza as often as it's possible. Yani vile tangu mwanzo na Ramadhan pia iwe the same. Katika umetaja alama kadha wa kadha ambazo kama hiyo mtoto kupunguza kupiga na nini, kuna alama nyingine negative tunaziita red flags ama warning signs, Kiswahili tunaziita alama hasi, zile ambazo mtu akifeel ama akiona basi ni lazima, ni wajibu kwake yeye kufungua. Ni zipi? Okay, kama alivyotaja mwanzo, hiyo mwanzo mtoto kutopiga vizuri. Hiyo number 1. Number 2, umeenda hospitali ukaambiwa mbona mimba yako haikui, maybe for example uko 28 weeks na kitumbo chaonekana uko 24 weeks, 26 weeks. Ukifanya scan hazilingani na dates. Okay. Apart from fasting, labda kuna shida nyingine, lakini we look at the kitu chile obvious mwanzo. Okay, ambao obvious is the baby is not getting enough nutrition. Okay, hiyo ni moja. Okay, ya tatu, okay, wewe mama ukiona sikia kisunzi kila saa, okay, wasikia ukifanya jambo kidogo ushachoka uwezi, that is not a good sign. Another sign, waona hukojoi as frequently. Okay, maybe mkojoa one time after Fajr, bas the whole day mkwenda kukojoi. Ama ukikojoa mikojo ya dark yellow, yani manjano yapo concentrated, hiyo almost brown. Hiyo ni ishara kuambia huna maji ya kutosha ndani ya mwili. Okay, ama ukaona saa nyingine ile tu mtu nzimia. Okay, hiyo we call it, kwa sababu either uko hypoglycemia, sukari iko chini, ama pressure imeshuka. Okay, so mtu atasema sasa hivi mwadhini atajikaza, but you see hiyo kujikaza ni madhara kwake na kwa mtoto. So hizo ndio main danger sign ambayo lazima tuangalie. So sote hapa tunajifunza jamani, msisikie Daktari Hafsa, Dr. Hafsa hapa. Alhamdulillah, mwalimu wangu huyu, kwa hivyo tunajifunza sote. So sasa ni saa 11:03, tutachukua mapumziko mafupi na tutarudi nanyi baada kidogo.
Karibuni tena katika jukwaa letu la afya na jamii. Tuko naye Dr. Rukia Ali kutoka Haajar Hospital Mombasa, na alikuwa tunaongelea mada ya wajawazito na wenye kunyonyesha katika saum, na alhamdulillah ametuelezea mambo mingi sana ya kuwa tumegawanyiwa mara tatu. Wale ambao ni haramu wao kama hawafungi, yani wale ambao wako healthy, wana mtoto wao yuko vizuri na yeye mwenyewe yuko healthy na yuko salama, wao ni lazima wafunge. Na wale wetu ambao hujiwezi, damu yako iko chini, uko na pressure, uko na sukari na mtoto wako gain kilo vile inatakaniwa, nao hao hawaruhusiwi kufunga. Allah subhanahu wa ta'ala ametupa sisi ruhusa, kwa hivyo tuitumie hiyo ruhusa, na insha Allah baada ya hapo utapata kuzilipiza baadaye. Tuko na namba za simu tunazifungua 0796 128 865, 0796 128 865. Najua maswali ni mingi, kwa hivyo tukiendelea kuongea na daktari, mnaweza tuma message WhatsApp ama mkapiga simu ili mumuulize, kwa sababu mada ni pana na labda uko na swali na daktari hajalitaja, anaweza kukujibu akiwa bado yuko hapa. Naam daktari, sasa nataka tumeongelea vile watafungua, vile watakula, lakini tutawasahalishia vipi? How will we make it easy kwa watu ambao ni wajawazito na wenye kunyonyesha kufunga? Okay. Mwanzo, kitu cha kwanza Dr. Hafsa, lazima tukumbuke ultimately, lazima tu prioritize, yani mtu yule muhimu ni mama, well-being yake, safety yake na ya mtoto. Hiyo it's very important. So lazima to create ile balance, kutofunga, kufunga. Ni mtu mwenyewe sasa, ni kila mtu individual. Siwezi kukwambia wewe usifunge na ambao yani afya yako yachukua, yani kidaktari au look, nitakuangalia kiafya mtoto vipi ndo ni advise. Same thing kwa mtu hawezi, nitamwambia wazi hakuna kufunga. Kwa sababu ya shida hii na ile na kadhalika. Sawa. So muhimu, wajawazito mkienda kwa madaktari huwa lazima mwapo zile vitamins zenu. Una vitamin, multivitamins watumia ambao ziko na madini mingi. Kuna ya calcium kando, na kuna zile iron supplements na folic acid. Hizo usikose wakati wowote. Na Ramadhan ndio muhimu zaidi, kwa sababu huli ile balanced diet kidogo haiwi balanced. So na hizo supplements siko ati ndo ni chakula. Zina supplement tu ile diet yako, vitu ambao diet yako havina vitaongeza kidogo. Hiyo jambo la kwanza. Jambo la pili, during Ramadhan pia lazima ulimit kazi zako. Kama wafanya kazi the whole day, jaribu ujipange vizuri, yani by the time ukitoka asubuhi you can even talk to your employer, ama kama una kazi yako mwenyewe, baada ya dhuhuri kwa mjamzito ama mwenye kunyonyesha urudi nyumbani. So you get to rest. Muhimu pia mapumziko pia ni muhimu, si wewe kuanzia asubuhi mpaka iftari uko mbioni. Lazima to save that energy. Hiyo ni muhimu. Ya tatu, muhimu ile hydration from iftar to suhur. Hilo ni muhimu tuwape hawa wanawake support as a family. As a family tushajua huyu binti yetu akona ujauzito, tu support. Si wewe mtu ana mimba wampatia kazi tele jikoni, ambapo wajua huyu akisimama kwa muda mrefu atasikia kisunzi, hawezi. This kama mtu nyumbani mwenye mjamzito undecide
kufunga na ashaambiwa go ahead na daktari, funga, hakuna neno. Usione kama aweza kufunga ndo atashindwa kuingia jikoni. No, lazima tuwasaidie. Not only the family, neighbors, mtu amsaidie, ampelekee hichi, mwenye kumpelekea hichi, amfanyie saumu yake iwe sahal. Okay? Sawa, na lazima tuwe na balanced diet. See, a lot of times sisi diet yetu ni fried food, a lot of starches. Lazima tukumbuke asisahau maziwa kama ni yogurt, okay? Proteins iwe muhimu. Vegetables, najua during Ramadan vegetables shatupu. Hakuna vegetables wala nini kwenye diet yetu. So it's very important. Alhamdulillah, as we are lucky in our region, the East African region, tutafunga how many hours? Kuanzia 5 mpaka 6. Fikirieni watu huko uzunguni, in the western world, they fast almost 18 hours at times, yeah? So pia yani lazima pia tushukuru the number of hours, okay? And for those women who are breastfeeding, okay, especially mtu ambayo you are breastfeed exclusively, okay, ni muhimu asifunge. Maana automatic ikifika saa 8 maziwa yashapungua. Na remember, huyu mtoto is 100% relying on your nutrition. Ikifika miezi 6 afterwards it's okay, kwa sababu ushaanza kumwin mtoto. Okay, you have no excuse not to fast, kwa sababu mtoto aywala chakula. Naomba nikukate kidogo. Kuna mmoja kwenye line. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah hamjambo. Alhamdulillah. Huyu ni Maimuna Faruk kutoka Kilifi. Naam. Namuuliza Dr. Rukia, ni stage gani mjamzito? Unajua kuna wajawazito wengine mtu ni mimba na mimba pengine changa ama ni pevu, alafu aweza funga non-stop, yani mfululizo mwezi mzima. Hasa yani stage gani ni riski? Ni mimba ikiwa changa ama mimba ikiwa pevu? Ipi ni hatari zaidi, yani yeye kufunga mfululizo bila kujali afya yake? Shukran Maimuna. So that's a very important question. Ni muhimu hilo swali. Shukran Maimuna kwa hilo swali. Ni muhimu kwa nini? Mwanamke akiwa the first 3 months, we call it ile first trimester, the last na ile trimester ya mwisho, hiyo kidogo ni mushkil wao kufunga. Kwa sababu ya nini? Ile mimba ikiwa changa bado kuna ile tapishi, hawezi kula vizuri. Si kwa ati mimba ya msumbua, ni ile zile hormones. Kuna kitu inaitwa hyperemesis. Ile mtu anatapika paka umpe dawa, na hiyo dawa lazima tupwe at least 3 to 3 times a day. So hiyo huwa ni shida. Ama sengine utaona mtu ana spotting, okay, obviously tunamwambia kuna dawa lazima ameze, mimba isitoke, ya kuzuia ile miscarriage. So hiyo first trimester is a very delicate trimester. Kwa nini iko delicate? Kwa sababu pale ndo mtoto yumbika zile internal organs, the heart, the brain, the spine, the kidneys. So mtoto pia ana mahitaji yake. Okay, so muhimu whatever you eat in the first trimester, your diet, the vitamins, ni sasa the rest zile trimester nyingine is just growth. So hiyo miezi mitatu ya kwanza hizo ndo muhimu sana. Alafu pia mwisho pia utaona mtu wa mimba kubwa hana nafasi ya kula. Yeye lazima le small meals, frequent meals, ale chakula kidogo kidogo mara kwa mara. Sasa ona si kama mtu ambao second trimester ni the best ya kufast. Kwa sababu ya nini? Zile hormones za nausea, vomiting zishapungua, baby yuko right size, there is enough space kwa tumbo, umeona ile. So the only thing mwanzo sana ile the first stage ile ya pregnancy, first trimester na last trimester, zile ndo zasumbua sana. Okay, na last trimester pia saa nyingine if it's early last trimester, third trimester huwa pia mtu uko around 7-8 months mtu aweza kufunga ile mwisho. I know tena I see a lot of my patients wasema hizi zile za mwisho it's easier, lakini they have to remember
at that stage mtoto mahitaji yake ni nyingi kuliko ile the first and second trimester. So lazima kubalance. Sawa? And then as we were talking pia kuna a lot of time utaona mtu akata ujauzito acidity, ile nausea. So advise So advise them avoid fried foods, oily foods, vitu vya mafuta apunguze. Okay, spicy food. Sawa. Hiyo na vyakula yani fizzy drinks ambayo tushasema masoda, coke nini. Hizo zote zaleta gas. So mimi huwa sana na advise kama mtu ako na shida hiyo, after kimeza suhur iftari akule achukue antacid. At least itamfanya funge vizuri. If hiyo antacid pia hasaidii, pia kuna tembe tuapeana, we call it a PPI, pia yasaidia ile apate kufunga vizuri. Naam. I hope Maimuna Faruk, inshallah, I hope daktari kujibu swali lako kwa vizuri. Ilikuwa tunazungumzia kuhusu mama zetu ambao wananyonyesha. So we are talking about exclusively breastfeeding. So hawa mama zetu tumewapatia ruhusa, wao ni lazima wale, kwa sababu huyu mtoto ambaye umemleta katika hii dunia kwa miezi 6 yeye ako completely dependent, yani yeye chakula chake, madini, kila kitu mpaka maji yanatoka kutoka kwako. Kwa ufupi wao kufunga ni kama kumuonea yule mtoto, kwa sababu saa 8 ikifika maziwa yashapungua, yeye pia yaanza kufunga na yahitaji ile kukua. Sasa wako wale mama zetu ambao wasema si ashafikisha miezi 3 basi tampatia uji ama Cerelac. Actually watu waanza kumpatia ili at least wampatie yule mama apate kufunga na mtoto naye pia apate chakula. Wa advise vipi mama zetu kama hawa? No, what our advice ni hiyo lazima exclusive breastfeeding. Okay, ni muhimu sana. Kwa nini exclusive breastfeeding? As you well said, kuna maji katika hayo maziwa. Mtoto hahitaji maji. Maziwa ya mama yana maji ya kutosha, iko na proteins, iko na fat, iko na carbohydrates, iko na vitamins, iko na minerals. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala antuumba, yani hakuna formula ambayo ya match kabisa maziwa ya mama. Wamejaribu maformula nini, hakuna. Sawa, utampa hizo formula nini, lakini si kama maziwa ya mama. Okay, so at least the first hizo miezi 6 kwa mtu ambaye yafanya exclusive breastfeeding ni bora. Okay, introduce feeds, it's not advisable. Okay, manake mtoto matumbo yake pia they are not ready to receive chakula. Okay, tambia mtoto hashibi nini, lakini if you have enough milk it shouldn't be a problem. Saa nyingine kuna dawa tupeana. Okay, kuna dawa tuampa yule mama ale kusudi maziwa yasaidike. Kuna formula special za kina mama wapao watanganya na maziwa na maji, wano asubuhi na usiku kusudi maziwa yasikatike. Okay, na sasa hiyo maji muhimu. Maji, any kind of fluids is very important. It's very important, muhimu sana. Wewe mama ukiwa hydrated vizuri na mtoto atapata chakula chake vizuri. So please usistarve mtoto kwa niaba ya kufunga. Na jambo lingine huwa sana waambiwa, mimi nakupatia example yangu, mimi ilikuwa maziwa yangu hayajai ile mpaka yamwagika. Kwa hivyo mtoto wangu alikuwa na ile tumbo la muuma sana, inaitwa colic. So asikia hashibi, huyu hashibi, na mimi maziwa yangu yatosha. Yani advice ni nyingi nyumbani. Na kuna vile saa zingine mama zetu vile wamekuwa na sahi alhamdulillah ile opportunity ya kupata knowledge ni kubwa. Na wajieleza ukaeleweka, lakini kuna wengine washindwa nguvu. Na utapata ukimlisha yule mtoto kile chakula, ile colic yazidi. Na sasa umeona si mimi naambia maziwa hayatosha, angalia mtoto yualia, kumbe ile chakula unampatia ndo yazidi kumuumiza tumbo, kwa sababu
kudigest bado hajafika kudigest chakula kama hicho. Na kuna mama zetu wengine nao washamaliza miezi 6 lakini alhamdulillah watoto wao bado wanyonya, lakini akwambia basi sasa mimi bado mtoto wangu wanyonya, itakuwaje? So so here it's a challenge, lakini as we say kila mtu ajijua. Mtu ajijua yani uwezo wake in terms of vipi za kujihydrate. Obviously mtoto ukianza kumwin waweza kumpatia vitu vingi. Okay, na hiyo winning si kwa ati ndo sha introduce 100% chakula. Mtoto bado hahitaji maziwa ya mama. Okay, lakini obviously kama utakuwa umeshare foods, balanced diet for the baby, lazima in between unyonyeshe, lakini si frequent kama ukifanya exclusive. So naona kidogo ni afueni kwa mwanamke ambao akianza kumlisha mtoto chakula. I think they should be able to fast. Okay, that shouldn't be a problem. Okay, ni muhimu sana yani ajikaze, lakini obviously akiona hawezi. Okay, lakini sasa as you say nyumbani sasa ile family surrounding, you know, utaona mtu yuweza kufunga lakini watu nyumbani amwambia usifunge mtoto mdogo, lakini mtoto huyo iwala pia chakula, usifunge. Alafu kulipa atalipa nani? Atalipa peke yako. Okay, but I mean medically if you feel you can breastfeed and also fast, then afadhali ufanye, kwa sababu itakuwa humdhofishi mtoto aweza kula anything, lakini ile in between you can do your normal breastfeeding, lakini ile less frequent. Na usiku mzima mnyonyeshe mtoto. Kabisa. Na katika ulituambia katika kufunga ile second trimester ambao ni mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 7. Hii miezi ni vizuri kufunga. Lakini kuna jambo muhimu, at least mama zetu wafaa kuwa hawatakuwa waenda hospitali kila siku, lakini wawe na ile weighing machine. Unajua wao pia at least huwezi jua tambaa unkonda, lakini yani you need to have medicine, tunasema evidence based, yani lazima uwe na numbers, uwe na kitu ya kusupport. So una advise vipi? I know there is an advice uwe na weighing machine, ujipime at least mingu sawa sasa. So muhimu sana okay kujua your weight. Okay, kila ukija clinic kwa wapima weight yako. Na saa nyingine a lot of people, squeezy people wako health cautious, they have weighing machines at home. Okay, sasa ukiona kilo zako haziongezeki, okay, zabaki vile unkwenda maybe last month you are 70, okay, and then now you kwenda 68, then something is telling you there's something wrong. In the first trimester twajua some women will lose weight kwa sababu ile vomiting. Okay, the amount of weight one should yani yategemea mtu ulianza mimba na kilo ngapi. Okay, ndo sasa twajua huyu katika mimba yake yote astahili kuongeza certain amount of kilos. For example, mtu who is 65 to 70 kilos, okay, in the first trimester you are kuruhusiwa kuongeza 2 to 3 kilos. Then the second trimester 5 to 6 kilos, and the last trimester pia hivyo 5 to 6 kilos. So total aiza kuongeza around 12 kilos, which is acceptable. Okay. Lakini wewe unkuja you are 65 kilos in the beginning, in the first trimester. Umfika second trimester bado uko 65, hujaongeza kilo. Karibu ingia third trimester labda umeongeza 67. That's not right. Okay. There's a certain some accepted range ya weight gain. Okay, so hiyo pia lazima tujue kwa nini. Ndo sasa twakuuliza wala nini, we check your diet. Pia saa nyingine twakurefer to nutritionist. At least aangalie huyu kwa nini put on weight. And then kuna wale sasa the over, you know, kuna wengine now they put on weight more than the acceptable.
Now with that, kwa sababu kuna risk ya kupata gestational diabetes, ile sukari ya mtu mjamzito. So that pia we need to monitor. So that ukiongeza kilo, ongeza within the accepted range. Asante sana daktari. Na namba ya simu bado ni ile ile 0796128865. Tuko na dakika 3 kabla time yetu iishe. What are your final remarks? Maneno wasia wako kwa mama zetu, kwa baba zetu, kwa family zetu. Okay. My final remarks ni Islam is a very simple deen. Okay, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Tumekea kila kitu, yani everything iko na rule yake. Hatuna shida yani kutafuta ingekuwa hivi. Everything, kuna hadith, kuna Quran. Yani Islam is a very simple religion. Okay, alhamdulillah. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu hizi rulings zilitoka wapi? Zilitoka kwa Quran. Okay, alafu ma scholars wakafafanua in hadith. Okay, so tushaambiwa if you are ill, okay, if you are pregnant, you are breastfeeding, okay, si lazima kufunga. Okay, now medically we also say the same thing. Okay, it is individualized. Okay, waweza kufunga, bora kufunga, sawa, funga according to your health. Okay, your health is okay, your baby is okay, your baby is growing well, funga. Okay, lakini muhimu have a balanced diet. Okay, so mfunga alafu time ya iftar you can hardly eat. Okay, why? Kwa sababu kila kidogo huwezi kula. Yani ushashiba. Okay, hydrate yourself more. Muhimu sana our family support. Okay, family, the husband, I mean the community. Tushajua this lady is pregnant, we support her if she wants to fast. Okay, ili nini tu iwe rahisi. Na utaona Dr. Hafsa wakati wa Ramadhan our clinics ndo quiet. Okay, I'm not complaining because I also get to do other things, but you know, it shows that sasa health is not a concern. It's not a concern kabisa unless it's an emergency. Ndio mtu atakuja. Na ukimuuliza sasa baada ya Ramadhan mbona kuja? Ilikuwa Ramadhan. Okay, if I can sit in the clinic in Ramadan, okay, I think yani it's very good to be checked, uangaliwe, are you on the right track? Yes, I'm fasting. Any challenges? Okay, because lazima tujadiliane, because there are some people stoona kabla Ramadhan, atakuja pia baada Ramadhan. Wakija you wondering what happened. Kitoto hivi, mama amedhofika, you know. So na si yeye tu mama. Remember akona husband nyumbani. So the husband's responsibility pia is to make sure she eating right. Ashaona daktari before Ramadan akamwambia it's okay for her to fast. Okay, support her. Okay, make sure she's taking hizo supplements zake. Okay, so that tuko sambamba. So that at the end of the day ni wellness ya mama na mtoto, her safety, hiyo ndo muhimu. Na baba zetu, waume zetu, hata pia ikiwa time ya kulipa, mfunge na wao, mpata sunna, at least na wao watasema kweli alhamdulillah. Yani support is both ways. Support mwende nao clinic, because the day akienda kwa Dr. Rukia akamwambia you have to eat ABCDE, ukiwa pale wakikueleza, wewe ukielezwa, ukiwa na maswali yako wayauliza, it's easier. Kwa hivyo tuweke katika tradition. Najua tradition yetu mwenda clinic, haya. It's good. Take your wife to the clinic, msikize mtoto yuko sawa, so what should we do, Ramadhan hii yaje, tufanye vipi nyumbani, yani hizo vitu
zinakaa ni vitu vidogo, lakini they affect mama kwa in a very very large way. Kwa hivyo tafadhalini, utaona ngoja basi mamake tumpigie simu aende na mamake, lakini haishi na mume wake, lakini aenda na mamake clinic. Kwa hivyo tafadhalini, baba zangu wenye kuomba washaoa, tafadhali, mke ni wako na mtoto ni wako. Kwa hivyo muangalie yule mama ambaye anambeba yule kiumbe ndani, ndio wote inshallah after all this waja salama na nyote mtafurahika inshallah. Shukran sana Dr. Rukia. Sasa ni saa 11:32. Sote tumeelimika na inshallah I hope wale uko nyumbani pia wamesikia, watafuata na inshallah watakuja pia, at least the visiting and see antenatal waje wakuone, waangalie mtoto yuko sawa ama hayuko sawa, wao wako sawa, kwa sababu mama kama yuko sawa most probably mtoto yuko sawa. Kwa hivyo shukran wa jazakumullahu khairan, tukutane tena inshallah next Friday same time same place.